ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 10,000 ਲਾਪਤਾ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात के नाल पश्चिमी देशों दीयां वधियां चिंतावां। अमरीका ने उत्तरी कोरिया नूं दित्ती चेतावनी। इमरान खान नूं साइफर केस दे विच नहीं मिली कोई राहत। अदालत ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत नूं 26 सितंबर तक वधाया। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਕਿਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। When you see what looks to be increased cooperation and probably military transfers, as we've said for some time, we have reason to believe they were going to discuss military transfers. That is quite troubling and would potentially be in violation of multiple UN Security Council resolutions. The possibilities of weapons flowing two different ways here, right? With respect to either direction, we would watch very closely and be concerned and will not hesitate to pose sanctions if and when it's appropriate. And so it says something about the overall context of how this war is going for Russia. And with respect to what any outcomes might be, we have taken a number of actions already to sanction entities that have brokered arms sales between North Korea and Russia, and we won't hesitate to impose additional actions if appropriate. I'd say it is troubling when you see the Russians talking about cooperating with North Korea on programs that would violate UN Security Council resolutions that Russia itself voted for. Now, we obviously we haven't seen the full manifestation of this meeting yet, or what the full outcomes of this meeting will be. But when you see the two, when you see Kim Jong-un vowing to provide full unconditional support for Russia's so-called sacred fight to defend its security interests, which of course is not what it's doing with respect to the war in Ukraine, that of course is troubling. Absolutely, that's why that was what I was referring to in my reference to the multiple UN Security Council resolutions against North Korea's ballistic missile program, which Russia itself voted for and now could potentially be violating. One, just the overall context. I think it's important to restate again that a year and a half ago, Vladimir Putin launched this war thinking he was going to restore the glory of the Russian Empire, failed in all of his maximalist imperialist aims, and now a year and a half later, after losing tens of thousands of Russian soldiers and spending billions and billions of dollars, here he is begging Kim Jong-un for help. So it says something about the overall context of how this war is going for Russia. And with respect to what any outcomes might be, we have taken a number of actions already to sanction entities that have brokered arms sales between North Korea and Russia, and we won't hesitate to impose additional actions if appropriate. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ 1923 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਅਬੁਲ ਹਸਨਤ ਨੇ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ
14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले हमारी अटक में पेशी थी क्योंकि खान साहब के जेल ट्रायल के लिए दोबारा गवर्नमेंट ने रात को नोटिफिकेशन कर दिया था, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोर्ट ने प्रोसीड किया खान साहब के जो रिमांड की प्रोसीडिंग को अटक जेल में। अटक जेल में सलमान सफदर साहब हमारी टीम को लीड कर रहे थे। दोबारा से रिमांड की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हुई और कोर्ट ने 26/9 के लिए ये केस को मुलतवी कर दिया और साथ ही साथ वहाँ डिस्कशन भी हुई क्योंकि जज साहब मौजूद थे कि हमारी बेल इतनी लिंगर ऑन हो गई है, उसको काइंडली टेकअप किया जाए। तो हमें उधर तो यही एश्योरेंस दी गई, FIA की साइड भी मौजूद थी कि इंशाल्लाह ताला कल बेल खान साहब की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की FIR में मेरिट पे टेकअप होगी। ये ना सिर्फ इमरान खान साहब की बेल एप्लीकेशन है, साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब की भी दरखास्त पोस्ट अरेस्ट मौजूद है और एक अदद प्री अरेस्ट बेल असद उमर साहब की भी है। तो ये इंशाल्लाह ताला तीनों बेलें कल टेकअप होंगी, मगर प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल्स का आपस में लिंकेज कोई नहीं है, तो लगता यही है कि इंडिपेंडेंटली टेकअप होंगी और डिसाइड होंगी। साथ ही साथ आज की और भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शो कॉज नोटिस जैसा कि सबको पता है वो मिला हुआ था। हमारी इलेक्शन जो अपने तरमीम थी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कुछ इम्प्यून किया हुआ था और साथ ही साथ हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट को चैलेंज किया हुआ था। आज इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर अली जफर के दलाइल सुनने के बाद वो तमाम एतराज़ात अपने वापस ले लिए हैं और डिटेल ऑर्डर इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो जो तमाम कंट्रोवर्सी मार्केट में सराउंड कर रही थी कि शायद सिंबल के निशान का खतरा है, वो अब नहीं है। साथ ही साथ तीसरा केस जो कि और एक अहम कड़ी है कि इलेक्शन कमीशन का जो तोशा खाना वाला रेफरेंस अराइज हुआ, वो किधर से अराइज हुआ? वो इलेक्शन कमीशन के एक बेसिक ऑर्डर से अराइज हुआ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਡੈਮ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਮੀਰ ਰਮਦਾਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ। ਤਾਮੀਰ ਰਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5300 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ UK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ G20 ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। I start by putting on record my thanks to you, Mr. Speaker, the Parliamentary Security Service and Intelligence Services for your personal support over the last few months. But here today, we know that across this House, a real priority for members is the safety of British nationals when they are arbitrarily detained abroad. And the Foreign Affairs Committee has recently released a report on that matter. It cannot be right that consular access is withheld on the basis of diplomatic silence being held in place. I know that my right honourable friend raised the case of Jagdish Sohal with the Indian Prime Minister at the weekend, but we are not clear on what the outcomes of those discussions were. So will the government now finally officially call for him to be released because the UN has accepted that he is arbitrarily detained? And does the Prime Minister believe that he has been unfairly treated or even tortured while he's been held? Mr. Speaker, we are committed to seeing Mr. Jahal's case resolved as soon as possible. We continue to provide consular assistance to him and his family and have raised concerns about issues including consular access to Mr. Jahal, the judicial process and reports of mistreatment with the Indian government on multiple occasions, including myself with Prime Minister Modi just this weekend.
Well, Mr. Speaker, I'd refer the honourable gentleman to my previous answer on Mr. Jahal, but also most recently the Foreign Office Minister has met with Mr. Jahal's family to discuss this case in detail. Turning to the honourable gentleman's other points. Mr. Speaker, the G20 summit in India was a real opportunity to see progress on key global issues by condemning Russia's illegal war in Ukraine in no uncertain terms and making solid commitments to boost growth and renewable energy capacity around the world. So I'm afraid the joint declaration from the weekend is disappointing. As Russian drones resumed attacks on Kyiv, it is disheartening to see language weaker than the G20's condemnation of Moscow at last year's summit in Bali. On this issue, the House speaks with one voice. There is no ambiguity. We all agree this is an unjust, illegal war against Ukraine. And I join the Prime Minister in saying that Britain and our NATO allies will remain committed in helping Ukraine defeat Putin. ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ AFP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5674 ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਐਟਲਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਨੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 9 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 54 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 45 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 81,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। We are incredibly excited to be just a couple weeks away from October 1, where after October 1, we'll be able to start taking applications for a driver's license for all Minnesotans, including those who don't have lawful presence in the United States. Here at DVS, we understand how important it is to have a driver's license and what that means to being able to access all of Minnesota's resources, from employment to medical care to just enjoying all the natural resources that Minnesota has to offer. And so we're incredibly proud to be a part of a handful of states that offer a driver's license for all. And the first step to getting your driver's license is to pass that written test. We're asking all to come to our website, drive.mn.gov, to make an appointment for that written test. And here at DVS, we prioritize making sure that we're putting safe drivers on the road. And what that means is that folks who are passing the written test, they have the knowledge of all the driving laws here in Minnesota. And folks that are passing our behind the wheel test can demonstrate that they can safely navigate the roads. And when we have safe drivers on the road, that makes all of us safer. And so before I pass it over to Joe Kay to talk a little bit more about next steps for driver's license for all, I just want to say thank you to the team. They've been working tirelessly to get us ready for October 1, and because of all their effort, we will be ready on October 1. And I also want to say thank you to the community groups who have been tirelessly and relentlessly involved in this implementation post-session. They, with
because of their commitment, we are more ready today because of their involvement and their input into this implementation. So thank you to the team. And with that, I'll pass it off to Jody K. Peterson. She is our Driver Services Program Director, and that position oversees everything driver services related for DVS. Jody K. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ तक कश्मीर घाटी ਦੇ ਵਿੱਚ शांति बहाल नहीं हो सकती। आज भी देखिए कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज़ होते रहे और हुकूमत रोज़ चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? ये ख़त्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहाँ भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी और कुछ से। मुझसे बात नहीं करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना ज़रूरी है। तो आप मानते हैं कि जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं होगी इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। हम जाने खोते जाएंगे। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को वो घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਸਨਾਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। इस इंडिया अलायंस को कुछ लोग गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडिया अलायंस की नीति है, एक गठबंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडिया अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडिया अलायंस गठबंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का
ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।